there are certain rules when you make the structure, which should be understood in order to make the good one. We have a problem in our advertisement material. I think that it was written optimal structure. There is no optimal structure. Okay? There are several reasons. One reason is what is optimal for this year is probably not optimal for the second year. Okay? So these are the usual dilemmas in structuring. As I already said, it is always want structure or should structure, but not is structure. Because let's assume that you have a guy in the company. He is a good salesperson, can service the printers, okay, and he sings very well. Okay? If this guy will leave the company, you will never ever find the same person. Okay? In fact, you have 3 working places filled by one person. Okay? What does it mean? Don't structure based on people. Structure based on your mission and your problems from SINDAG. Okay? So it means if I have sales, choose of these 3 guys who is best for the sales. Например, если нам необходима продажа, выберите из этих 3 ребят, которые вам подходят на продажу. But don't try to put 3 crazy tasks to one person just because this guy can do it. И не надо давать 3 разных самых сумасшедших задания одному человеку, просто потому что он умеет их делать. Or if you must, then it is temporary for 6 months. Или, например, если вот вы обязаны, если вот просто никак по-другому нельзя, то временно на пару месяцев. Usually, we are really, Adizes is not in cost cutting, as I told you the joke about leg. И это обычно Адизес это не про снижение расходов. But when you introduce this, sorry, yeah, okay. Я вам рассказывал шутку про ногу. But when you introduce this, usually you will decrease immediately, I would say, 10% of the cost. Но когда вы работаете с программой Адизеса, вы сразу снижаете порядка 10% своих расходов. But in general, we perceive ourselves in revenue increasing, not in cost cutting. В общем, мы в принципе себя видим как компания, которая помогает наращивать прибыль, не снижать расходы. If you are top manager, you have different countries which are they are doing more or less the same job. Второе это то, что есть разные страны, в которых они делают приблизительно одну и ту же работу. But they are in different stage of the life cycle. Но они на разных стадиях жизненного цикла. So we must define at least 4 different models which can be transformed from one to another, how they will grow. Нам необходимо определить 4, как минимум 4 модели, которые бы помогали трансформации из одного цикла. Здесь он упоминал про матричную структуру и говорил, что там все друг другом ссорятся, и что делать, если возникает такая структура, какие-то рекомендации известного концепта. I would say, if you are not multinational, you don't need matrix. Я бы сказал, что если вы не мультинациональная компания, матрица вам не нужна. And I would say that the matrix is for prime. Я бы сказал, что матрица это для расцвета жизненного цикла. Before that, it is too complex to be managed.
Перед этим этим слишком сложно управлять. I would not say that I'm against. Я не говорю, что я против. In Adizes we try to avoid. Но в Адизесе мы стараемся этого избегать. Because what I explained is that not both of them are responsible for the sales. One is in marketing support, another is in the sales. In the same market for the same product. So that is not the classical matrix. Я бы сказал, что вот это не является классической матрицей, когда один человек отвечает за продажи, другой отвечает за маркетинг, и они оба продают этот продукт на один и тот же рынок. Я бы не сказал, что это классический случай матрицы. I would say that you must have very sophisticated measurement in order to work on that. Просто в этом случае будет необходимо очень сложное управление, сложный менеджмент. And we believe that you cannot have two bosses. Мы верим в то, что вы не можете иметь два босса. You must have one which is more important. Another is for something else somehow different. So it's not easy answer. It must be taken the real structure and then we can talk. Otherwise, I cannot be very specific. Ну, вообще, просто такой достаточно общий вопрос, поэтому мне необходимо, чтобы точно оценить, мне необходимо видеть структуру, но в целом мы верим в то, что у человека может быть один босс. Если у него их два, то все равно будет один для всех важных вопросов, второй будет просто так для решения там некоторых каких-то, которые когда-либо возникают. So even in the huge companies, we try to avoid that.